Am I audible now? Hello? Am I audible now? Okay. Sorry, actually mute button வந்து click ஆயிடுக்க. I haven't seen that when I was taking the session. Sorry. So, can I repeat the session? Can I repeat the session now? Again. So, நான் இதுல இருந்து கண்டினியூ பண்ணட்டுங்களா இல்லனா வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டுமா? I think உங்களுக்கு அந்த 10 minutes whatever I have explained it is not audible, right? I will explain you from the starting. Okay. Thanks for letting me know this. Thank you so much. So, first thing நான் வந்து ஒரு கிளாஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா see நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா yeah I'm starting from the scratch. Okay. Today we are going to see the Java 8 features. At the starting of learning, இன்னைக்கு ஒரு 1 or 2 இன்னைக்கும் நாளைக்கும் மட்டும் வந்து it will be like little difficult இருக்க மாதிரி இருக்கும் because நம்ம இவ்வளவு நாளா structural programming learn பண்ண கட்டுக்கு. So the thing is if you are following up the session for 1 or 2 days, okay, then you will be coming to know that okay functional programming இன்னுமே ஈஸியா இருக்கு structural programming விட அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு குட் ஐடியா கிடைக்கும். ஓகேங்களா? டெய்லியும் 8 o'clock to 9 o'clock there is a live session. Okay, let us start. First வந்து நான் structural programming மூலமா நமக்கு தெரிஞ்ச நார்மல் ப்ரோக்ராமிங் மூலமா we are going to create a method and அந்த மெத்தட் மூலமா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டையும் நான் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணணும். ஓகேவா? For that நான் வந்து public static void main create பண்ணிக்கிறேன். Now this is a entry point as we already know. Now we are going to create another method. The method name is private static void print elements. Okay, இப்போ என்னோட requirement என்னன்னா I need to print the list of elements one by one. நான் சென்ட் பண்ற லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸா ஒன் பை ஒன்னா பிரிண்ட் பண்ணணும். அப்ப லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் நான் பாராமீட்டர்ல வாங்க போறேன். லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர் அண்ட் இட் இஸ் அ லிஸ்ட். தென் இன்சைட் திஸ் நான் வந்து நார்மல் ப்ரோக்ராமிங்ல என்ன பண்ணுவேன், ஒரு லிஸ்ட் சென்ட் பண்றேன் அப்படின்னா தென் ஐ வில் பி லூப்பிங் த்ரூ த லிஸ்ட் அண்ட் ஐ வில் பி பிரிண்டிங் தட் லிஸ்ட். கரெக்டா? இதை நார்மல் ஒரு ஃபார் லூப்ல பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார் normal for loop is a index based. கரெக்ட்டுங்களா? int I which is equal to 0, I வந்து less than இந்த list ஓட size வரைக்கும் it needs to move, so that list dot size of then I plus plus. Then what I am going to do, if I want to print anything, I can give it in the system dot out dot println of list dot get of I. Okay. Okay. Now இந்த மெத்தடை நான் வந்து கால் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் வச்சு கால் பண்ண வேண்டாம் பிகாஸ் ஐ ஹவ் given the keyword static. Static அப்படின்னா என்னது? straight away we can call it via the class. classலயே கால் பண்ணிக்கலாம் and then this is inside the class so that I can give it like print elements of. inside this நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு list of elements இந்த மெத்தட் வந்து கால் பண்ணுது. ஓகே, லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் பாராமீட்டர்ல சென்ட் பண்ணுது. அப்ப அந்த லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் நான் பாராமீட்டர்ல சென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஐ கேன் கிரியேட் அ லிஸ்ட் ஆல்சோ. லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் லிஸ்ட் இன்டீஜர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ அரே லிஸ்ட் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன வேணா கொடுத்து சாரி I can give it like inside the curly bracket I can give whatever I want. But in the list of sorry it is not like an array. நான் வந்து ஒவ்வொன்னா நியூ அரே லிஸ்ட்னு கொடுத்துட்டு லிஸ்ட் டாட் ஆட் ஆஃப் 1, லிஸ்ட் டாட் ஆட் ஆஃப் 2, லிஸ்ட் டாட் ஆட் ஆஃப் 3 இந்த மாதிரி என்ன வேணா கொடுக்கலாம். பட் இங்க வந்து நான் இந்த மாதிரி பண்ணாம ஐ எம் கோயிங் டு டூ இட் இன் அன் அனதர் வே. இந்த பிரிண்ட் எலிமெண்ட்ஸ்ன்ற மெத்தடோட பாராமீட்டர்லயே ஐ எம் கோயிங் டு சென்ட் த லிஸ்ட் ஆஃப். அது எப்படி நான் சென்ட் பண்றது? லிஸ்ட் டாட் ஆஃப் லிஸ்ட் டாட் ஆஃப்னு கொடுத்துட்டு உள்ளுக்குள்ள நான் என்னென்ன சென்ட் பண்ண போறேன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் வேணுமோ அது எல்லாமே நான் சென்ட் பண்ண போறேன். ஓகே, திஸ் இஸ் நவ் கரண்ட்லி லிஸ்ட் அண்ட் தென் நான் செமிகாலன் கொடுத்துட்டேன். இப்போ என்னன்னா இந்த பிரிண்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ்ன்ற மெத்தடை கால் பண்றேன். ஹியர் இட் இஸ் அக்செப்டிங் அ லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் and I have passed the list of integers here. Now if I run, each and every element is getting printed in the console.
Now there is another method. இங்க வந்து நான் நார்மல் for loop யூஸ் பண்ணிருக்கேன். There is another method. இதோட replacement is there, which is a for each loop. For each loopனா இந்த அளவுக்கு நான் எந்த கஷ்டமும் பட வேணாம். For each for eachனா forன்ற keyword தான். இப்ப the data type of that list என்னது, லிஸ்டோட எலிமெண்ட்ஸோட data type என்னது, integer. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், integer and then நான் இங்க int I ன்னு கொடுத்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி இங்க ஒரு டெம்பரரி வேரியபிள் கொடுக்க போறேன். I then list. இந்த லிஸ்ட்ன்றது என்னது, நான் வாங்கியிருக்க லிஸ்டோட பேரு. இப்போ நான் சிம்பிளி ஐ கேன் சே system.out.println of I. It will print one by one. ஏன் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க ln means which means next line, அதனால ln கொடுத்துருக்கோம். இப்போ இதை கொடுத்தோம்னா நெக்ஸ்ட் லைன்ல பிரிண்ட் பண்ணும். If you don't want to print it in the next line, you can simply remove this ln and you want to have differentiation between one and another element, now you can give the space. Okay, that's it. This is a normal wayல, நம்ம structured wayல நமக்கு இது வரைக்கும் எப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லேர்ன் பண்ணோமோ அது மூலமா நமக்கு ஒரு லிஸ்ட்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸை பிரிண்ட் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? தென் இப்ப ஸ்ட்ரக்சர் வேல பிரிண்ட் பண்றது ஈஸியா தான் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். இப்ப நம்ம வந்து எதுல பிரிண்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் அப்ரோச். ஃபங்க்ஷனல் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் பிரிண்ட் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு மெத்தடை கிரியேட் பண்ணிடுறேன். பிரைவேட் ஸ்டாட்டிக் மெத்தடாவே இருக்கட்டும், void print elements functional. ஓகே ஓகே ஃபைன். இப்போ இதுவும் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண போது லிஸ்ட் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் லிஸ்ட் வாங்கிடுச்சு. தென் ஃபங்க்ஷனல் அப்படிங்கும்போது இந்த லிஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லிஸ்ட்டை நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஏன் நான் வந்து ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸ்ட்ரீம் மீன்ஸ் என்னோட ஒரிஜினல் டேட்டா. ஓகே, லெட் மீ டெல் யூ வாட் இஸ் ஸ்ட்ரீம் இன் சம் டைம். இந்த லிஸ்ட்டை நான் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி கன்வெர்ட் பண்றதுன்னா, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். எனக்கு எதை ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணணுமோ அதை நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன். லிஸ்ட் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ லிஸ்ட் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப்ன்ற மெத்தடை கால் பண்ணீங்கன்னா லிஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரீமா கிரியேட் ஆயிடும். ஸ்ட்ரீமா கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் என்ன பண்ணணும்னா ஒன்னொன்னா பிரிண்ட் பண்ணணும். கரெக்டா பிரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணும், ஃபார் ஈச்ன்றது நான் இங்க பார்த்தேன் இல்லையா, இந்த ஃபார் ஈச்சை தான் இங்க நான் என்ன கீவேர்டா கொடுக்குறேன்னா ஈச், ஃபார் ஈச்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். ஆஃப்டர் தட் பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் வேணும். கரெக்டா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஒரு மெத்தட் எழுதிக்கிறேன். பிரைவேட் ஸ்டாட்டிக் பிரிண்ட், private static void print. ஓகே, இந்த மெத்தட் என்ன பண்ண போகுதுன்னா ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸா வாங்க போகுது, which is of integer type. ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்ஸா வாங்குறேன். இந்த integer type of elements நான் என்ன பண்றேன், I am simply printing it. ஓகே, that's it. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த print for each குள்ள instead of doing like ஒவ்வொன்னா உள்ள போய் print பண்ண நான் சொல்றதுக்கு பதிலா இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இந்த மெத்தட் இருக்கா, இந்த மெத்தடை கால் பண்ண போறேன். இந்த மெத்தட் வந்து which is a static method, so straight away with the class name I can call. ஆனா இதுல கால் பண்றதுலயும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க வந்து programming demo.printOf னு கால் பண்ணீங்கன்னா it won't work in the functional programming. There is a method reference. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, see class name : print அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா it will work. So நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், இங்க லிஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கிற கலெக்ஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நான் லிஸ்டா கன்வெர்ட் பண்ண ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து ஃபார் ஈச்ல கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் இந்த மெத்தடை கால் பண்றேன். Let's see what is happening. Here I am not calling the print elements, I am calling this method. Let's see what is happening. The same thing which we have done in a structured way, அதே தான் இங்கேயும் பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். ஆனா வந்து ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, அங்க ஒரே மெத்தட்ல நான் இதை பண்ணிட்டேன். ஆனா இங்க தேவையே இல்லாம பிரிண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தடு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஐ மீன் system.out.println போடுறதுக்கு ஒரு மெத்தடு, இங்க எலிமெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மெத்தடுன்னு இருக்கு. இட் இஸ் அன்னெசரி, ரைட்? இதுக்கு நான் வந்து பேசாம பழைய மெத்தடையே பழைய ஸ்ட்ரக்சரல் வேலையே நான் யூஸ் பண்ணிருப்பேன். ஸ்ட்ரக்சரல் வே இதை விட 2 லைன் ஆஃப் கோட் தான். கரெக்டா?
ஓகே, பிஃபோர் கோயிங் ஆன் தட் நான் வந்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஐ எம் ஸ்டார்டிங் இட் இன் அ டீபக்கிங் மோட். ஓகே, இப்ப டீபக்கிங் மோட்ல நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்கு? இந்த லிஸ்ட் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஃபார் ஈச்ன்ற ஒரு இங்க வந்து டீபக்கிங் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, whenever you are debugging ஒரு லைன் வந்து ப்ளூ கலர்ல இருக்கு அப்படின்னா அங்கதான் நம்மளோட டீபக்கர் இஸ் தேர். நம்ம டீபக்கர் எங்க இருக்கு? இந்த ப்ளூ கலர் லைன்ல தான் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இப்ப ஓகே, இப்ப என்னோட லிஸ்டோட சைஸ் என்ன? 8ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்டா? ஓகே, 1 செகண்ட். இப்போ உங்களுக்கு வந்து என்னோட ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? இப்ப இந்த லிஸ்டோட சைஸ் வந்து 8ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப 8 அப்படிங்கும்போது சி 0th பொசிஷன்ல 22 இருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல வந்து 3 இருக்கு. இது எல்லாமே லிஸ்டோட சைஸ். இப்ப திஸ் ஒன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் ஓவர். ஸ்டெப் ஓவர் அப்படின்னா இதுல ஏதாச்சும் மெத்தட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ள போகும். ஓகேவா? ஸ்டெப் ஓவர்னா அடுத்த லைனுக்கு போகும். இப்ப இங்க வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன நம்பர் இருக்கு? 22. 22 இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஐ ஹவ் பாஸ்ட். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்னவா இருக்கு? 22 வந்து இந்த 22 பிரிண்ட் ஆயிடும். இங்க கன்சோல்ல பாத்தீங்கன்னா இஃப் ஐ டூ நெக்ஸ்ட் then 22 got printed. If I do again நெக்ஸ்டும் கொடுக்கலாம். நீங்க வந்து பிளேன்ற பட்டனும் கொடுக்கலாம். ஏன் நான் பிளேன்ற பட்டன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, பிளேன்றது கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் ஸ்டாப் ஆன் த நெக்ஸ்ட் டீபக்கிங் பாயிண்ட். ஓகே, இப்போ இந்த ப்ளூ லைன் எங்க இருக்கு? இந்த கர்லி பிராக்கெட்ல இருக்கு. அப்ப கர்லி பிராக்கெட்ல தான் அப்ப என்ன நம்மளோட கரண்ட் டீபக்கர் இஸ் தேர் இன் தட் கர்லி பிராக்கெட். என்னோட டீபக்கர் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும்னா ஐ நீட் டு ஃபர்ஸ்ட் சி வேர் இஸ் த ப்ளூ கலர் லைன். ப்ளூ கலர் லைன் எங்க இருக்கோ அங்கதான் என்னோட டீபக்கர் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? இஃப் ஐ கிவ் பிளேனா அது இங்க வந்து நிற்கும். இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து 3 எகைன் பிளே 4. அதாவது ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அதாவது என்னோட லிஸ்ட என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஒவ்வொன்னா இந்த ஃபார் குள்ள கொடுக்கும்போது இந்த ஃபார் வந்து பிரிண்ட் மெத்தட கால் பண்ணுது. ஒவ்வொன்னா இட் இஸ் கெட்டிங் பிரிண்டட் ஆன் த பிரிண்ட் மெத்தட். See, that is what happening here. Each and every element is getting printed via this print element. அப்ப என்னோட whole list நான் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணி ஃபார் ஈச் கொடுத்துட்டேன். ஃபார் ஈச் என்ன பண்ணுது? ஒவ்வொரு நம்பரா வந்து என்னோட சிஸ்டம் என்னோட பிரிண்ட் மெத்தடுக்கு சென்ட் பண்ணுது. பிரிண்ட் மெத்தடுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹோல் லிஸ்ட நான் சென்ட் பண்ணல, ஈச் அண்ட் எவ்ரி நம்பரா சென்ட் பண்ணிருக்கேன். which is not a whole list. each and every number நான் சென்ட் பண்ணிருக்கேன். and then it is getting printed on the console and once it is done it will wind up the debugger. this is what happening behind the scene. debuggingல இந்த நாலுமே இந்த first playன்ற பட்டன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா to play அப்படின்றத நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா it will stop on the next debugging point. ஓகே, அண்ட் தென் வந்து பிளேன்ற பட்டனுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஸ்டெப் ஓவர் அப்படின்னா அடுத்த லைனுக்கு போகும். ஸ்டெப் ஓவர்ன்றது என்னது? அடுத்த லைனுக்கு போகும். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த நெக்ஸ்ட் யாரோ இருக்கு இல்லைங்களா? ஸ்டெப் இன்டூன்றது எங்க போகும் அப்படின்னா, இப்ப ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இந்த ப்ரோக்ராமிங் டெமோ இந்த பிரிண்ட்ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இஃப் தேர் இஸ் எனி மெத்தட் அங்கெல்லாம் நான் வந்து டீபகர் போடல. ஸ்டெப் இன்ட்டுன்னு கொடுத்தா ஈச் அண்ட் எவ்ரி மெத்தடுக்குள்ளேயும் போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வைல் டீபக்கிங். அண்ட் தென் இந்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கெல்லாம் டீபகர் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக இந்த சர்க்கிள்க்கு மேல இருக்க சர்க்கிள் தட் இஸ் சம்திங் லைக் நான் எங்கெல்லாம் டீபக்கரை பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக. அண்ட் தென் வந்து இந்த ரவுண்டு இருக்கு இல்லையா? இந்த ரவுண்டு போட்டு ஒரு அடிச்சு விட்ட மாதிரி இருக்கு இல்லையா? இட் இஸ் ஃபார் மியூட் டீபக்கர். இப்போ நீங்க மியூட் டீபக்கர் கொடுத்துட்டு டீபக்கரை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒண்ணுமே நடக்காது. ஏன்னா நான் வந்து டீபக்கிங் பாயிண்ட்டை ஹோலா மியூட் பண்ணியிருக்கேன்னா அங்கெல்லாம் நிக்காத, பிகாஸ் தட் டீபக்கர் பாயிண்ட் கெட்ஸ் மியூட்டட். ஓகே ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நமக்கு வந்து நமக்கு இப்போ என்னன்னா
ஸ்ட்ரக்சரல் வேல நான் வந்து 2 லைன்ல எழுதின கூட இங்க தேவையே இல்லாம நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன். கரெக்டா? ஸோ இதை நான் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன். தென் ஃபார் ஈச்ல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? I have simply given system.out.println. அதை இங்க நான் சிம்பிள் வேலை கொடுக்கலாம். எப்படின்னா system.out. ஓகே, system.out ::println. இப்போ இந்த printlnன்ற மெத்தடை நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா which is a void one only, but if you go here and system classக்கு போங்க. இந்த system class is a final class. இந்த system classல outன்ற வேரியபிள் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம். out outன்றது பாத்தீங்கன்னா which is a static variable of a print stream. இந்த print streamல தான் வந்து நமக்கு print methods எல்லாமே இருக்கும். So print stream outன்றது which is a static variable and static variableல இருக்கிற மெத்தடை நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம். இங்க அவ்வளவுதான், ஒண்ணுமே கிடையாது. நான் இங்க instead of creating a new method and calling it via the class name, the same thing நான் system.outன்ற ஒரு static variableல இருக்கிற printlnன்ற மெத்தடை நான் கால் பண்ணியிருக்கேன் via the method reference. I will tell you what is method reference also. Method reference na which is a I can say that it is a shorthand rule, which is a more cleaner way of an arrow function. ஓகே, அது நான் ஆரோ ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு இன்னும் தெரியாது. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ. பட் ஃபார் நோ ஸ்ட்ரக்சரல்னா இப்படிதான் நம்ம எழுதுவோம். அதையே நம்ம ஃபங்க்ஷனலி பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு கிடைக்கிற லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை நான் ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்ணுவேன். ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா நீ ஸ்ட்ரீம்னு சொல்றீங்க, அப்ப ஸ்ட்ரீம்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னா, என்கிட்ட லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. நார்மலா ஸ்ட்ரீம்ன்ற இங்கிலீஷ் வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்? எனிஒன்? ஸ்ட்ரீம்ன்ற கீவேர்டுக்கு என்ன மீனிங் இருக்கு? ஸ்ட்ரீம்ன்ற கீவேர்ட்னா ஸ்ட்ரீம்னா என்ன? ஓடை, கரெக்டுங்களா? அதாவது இப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்ட்ரீம்னா அங்க ஒரு இடத்துல அந்த இடத்துலயே தண்ணி தேங்கிட்டு இருக்காது. இட் வில் பி லைக் வரும் ஃப்ளோ ஆகும் போகும், வரும் ஃப்ளோ ஆகும் போகும், வரும் ஃப்ளோ ஆகும் போகும், அந்த மாதிரி. அண்ட் தென் இட் இஸ் அ டெம்பரவரி கைண்ட் ஆஃப், இட் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் ஒன். ஸ்ட்ரீம் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் ஒன். அப்ப இந்த லிஸ்ட்ன்னு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லிஸ்டாவே தான் இருக்கும். ஆனா இந்த லிஸ்ட நான் இப்ப வந்து ஒரு டெம்பரவரியா ஒரு ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்றேன். டெம்பரவரியா ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்றேன்னா which is not going to affect anything on the original list. ஓகே, இந்த ஸ்ட்ரீமா கன்வெர்ட் பண்றது which is for temporary purpose. அண்ட் வந்து ஒன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து ப்ராசஸ் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த லிஸ்ட் வந்து நான் என்ன ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஒரிஜினல் லிஸ்ட் ஒரிஜினலாவே தான் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு சேஞ்ச். அண்ட் தென் ஸ்ட்ரீம் இஸ் ஃபார் த டெம்பரவரிலி நான் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுமோ எல்லாமே பண்ணி எனக்கு அவுட்புட்லாம் கொடுத்துரும். தட் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரீம். ஓகே, அதுக்கடுத்து நம்ம நார்மலா எழுதுற ஃபார் ஈச் லூப்பை நான் வந்து சொல்லணும் இல்லையா, ஃபார் ஈச்ன்னு சொல்லிட்டு. அதனால ஐ ஹவ் கிவன் அ keyword called as for each. Okay, so this is we have converted it as we have given it as a for each. அதுக்கடுத்து for each குள்ள நான் ஒரு கிளாஸ்ல மெத்தடை கால் பண்ணி பிரிண்ட் பண்றதுக்கு பதிலா I am simply using already existing இருக்கிற class மெத்தடை நான் வந்து கால் பண்ணியிருக்கேன். That's it. Nothing much we have done. Whatever we have written here, that is what I have done here. ஆனா இது வந்து ஃபங்க்ஷனல்ல எழுதியிருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்ப வந்து ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் நடந்திருக்கு. லிஸ்டட் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் ஃபார் ஈச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி இப்ப இந்த ஸ்ட்ரீம்ன்றது எனக்கு வேண்டாம், நீ சும்மா ஃபார் ஈச்னு கொடுத்தாலே எனக்கு தெரியும் நீங்க வந்து ஸ்ட்ரீமை தான் ப்ராசஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால நீங்க சும்மா வெறும் ஃபார் ஈச்னே கொடுத்துக்கலாம். யூ டோன்ட் நீட் டு கிவ் லிஸ்ட் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இட் இஸ் சம்திங் லைக் லிஸ்ட் டாட் ஃபார் ஈச் ஆஃப் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் out ::println. இந்த கோலனை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் ஆபரேட்டர், which means method reference operator. ஓகே, இந்த
இந்த syntaxக்கு பேரு method reference and the colon which we are giving is called as method reference operator. Okay, this is how we will be writing how to print the data in the console. இப்ப next நமக்கு டேட்டாவை என்டர் பண்றதுக்கு we know how to do it by a for each. next வந்து எனக்கு ஒரு list of elements நான் கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா, இந்த list of elementsல I only want the even numbers to be printed. Even numbers to be printed அப்படின்னா what can I do? Hence I am removing this one. Let this be. Okay. First வந்து நம்ம எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். ஸோ நான் இது ரெண்டையுமே ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இப்போதைக்கு எனக்கு இது ரெண்டுமே வேணாம். ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். பிரிண்ட் எலமெண்ட்ஸ்ன்றதை நான் பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ எனக்கு ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், ஃபார் ஈச் லூப்ல ஒவ்வொரு நம்பர்ஸா நான் வந்து ப்ராசஸ் பண்றேன். ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒவ்வொரு நம்பரா வரும் இல்லையா, ஒவ்வொரு நம்பரா எனக்கு வரும்போது ஐ நீட் டு யூஸ் லைக் இஃப் ஐ வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் 2 which is equal to 0வா இருந்தா மட்டும் எனக்கு ஐய பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்கு Control X, I will be doing like this. Simply நான் loop traverse பண்றேன். loopக்குள்ள if I was getting anything as an even number, then அந்த even number மட்டும் எனக்கு print பண்ணி கொடுங்க. Nothing much I don't want. Correct? So if I call this method, it's fine. And what is the error I am getting? Okay, one extra. ஓகே, இது வந்து இங்க வரும். ஓகே, இப்போ நான் இதை வந்து ரன் பண்றேன். இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணனா எனக்கு ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் டிஸ்பிளே ஆகுது. 3, 5, 9, 23 எல்லாமே எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகல. This is how we will be writing in a structural way. நார்மலா நம்ம படிச்ச ஜாவால இப்படிதான் நம்ம எழுதுவோம். இப்ப நான் வந்து ஜாவால இப்படி எழுதுறது தாண்டி நான் ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்ல எப்படி எழுதுறது? ஓகே, ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்ல நான் எழுதணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன பண்ணணும், ஈவன் என்ற ஒரு மெத்தடை கிரியேட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஐ எம் ரிமூவிங் அன்கமெண்டிங் திஸ். ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் ஈவன். ஈவன்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா இட் இஸ் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் மீ அ பூலியன் வேல்யூ. அதனால நான் பூலியன்னு கொடுத்துறேன். தென் பூலியன் ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னா இட் இஸ் நாட் லைக் திஸ் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் ரிட்டர்ன் num modulus of 2 which is equal to 0. இப்போ என்னன்னா நான் ஒண்ணுமே பண்ணல, ஒரு மெத்தட் எழுதியிருக்கேன். மெத்தட் எழுதிட்டு if it is even then return me true. If it is not even, it will return me false. ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபைன். இப்போ இந்த print elementsன்ற மெத்தட்குள்ள நான் லிஸ்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை வாங்கிட்டேன். வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும், ஸ்ட்ரீம் யூஸ் பண்ணும். கரெக்டா? லிஸ்ட் டாட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப். ஓகே, நான் ஸ்ட்ரீமை யூஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க நான் ifன்னு கொடுத்திருக்கேன், which is I'm filtering the records based on whether it is divisible by 2 is equal to 0வா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு I'm filtering the records. So for filtering the records நான் வந்து என்ன கொடுக்கலாம், here I have given a conditional statement. கரெக்டா? conditional statement. அப்ப conditional statement நான் கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா filter பண்ண போறேன்னா the keyword to perform that operation is filter. filterன்ற keyword கொடுத்துட்டு நான் இங்கேயும் என்ன பண்ண போறேன், method reference தான் கால் பண்ண போறேன். method referenceனா என்ன, ஆல்ரெடி நான் இங்க evenன்னு ஒரு மெத்தட் எழுதி வச்சிருக்கேன் which is also a static method. அதை நான் என்ன பண்றேன், class name even சொல்லி கால் பண்ணிடுறேன். ஓகே, இப்போ இந்த ஈவன் மெத்தட் வந்துருச்சு. ஒன்ஸ் ஈவனா இருந்துச்சுன்னா ஐ வாண்ட் டு பிரிண்ட் இட், ரைட்? அப்போ ஃபார் ஈச், இந்த ஃபார் ஈச் வந்து we are going to give it as a system.out : println. see, நார்மலா நீங்க வந்து ஃபார் ஈச் கொடுக்கும்போது நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன், you can give it like list.foreach of, but you are performing a lot of operations on the stream அப்படின்னா you need to obviously convert பண்ணணும் stream convert பண்ணிட்டு filter கொடுத்து then வந்து நீங்க வந்து என்ன print பண்ணுமோ அதை கொடுக்கலாம். so if you are applying any condition baseல நீங்க apply பண்றீங்க அப்படின்னா then you need to give
filter. Filterன்றத கொடுத்தீங்கன்னா தான் you can do the conditional kind of. Okay, okay, fine. இப்போ நான் for each கொடுத்துட்டேன். Then what I am going to do, I am going to run this. Before running, I want to call this method here. Okay. See, the same thing what I have given is happening here. If you want to do it something like print off, then you can also give print off. Then it is 22, 44, 68 like that, 68 like that. Okay, okay. இப்போ எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் என்னன்னா, நான் தனியா மெத்தடை கிரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரியான எழுதுறதுக்கு பதிலா I want to do it something in a different way. இங்க வந்து நான் தனியா மெத்தடை கிரியேட் பண்ணாம இந்த ஃபில்டருக்குள்ளேயே என்னால எழுத முடியுமான்னு கேட்டா கண்டிப்பா முடியும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும்னா, see, I am sending it as a parameter. அப்ப என்ன பண்ணும், here I am giving it as a parameter. அந்த parameterல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குது, number modulus of 2 which is equal to 0 சொல்லி பார்த்தா எனக்கு அது பூலியன் கொடுக்குது. இப்போ இந்த ஃபில்டர்ன்ற மெத்தடை கால் பண்ணேன்னா it is returning me a stream of data. இங்க வந்து எனக்கு என்னவா கிடைக்குது, பூலியன் கிடைக்குது. பூலியன்னா whether it is true it will process, whether it is false it won't process. அதுக்கு பேசிக்கா இது இப்படிதானே எழுதி இருக்கு. நான் வந்து ஒரு பேராமீட்டரை பாஸ் பண்ணுவேன் இந்த மெத்தட்ல இருந்து, கரெக்டுங்களா? ஐ மீன் இதுல ஆல்ரெடி வந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு வேல்யூவா வரும்போது நான் என்ன பண்றேன், அந்த வேல்யூவை பேராமீட்டர்ல பாஸ் பண்றேன். அந்த பேராமீட்டர்ல வர வேல்யூவை இட் இஸ் கால்குலேட்டிங் நம் மாடுலஸ் ஆஃப் 2 which is equal to 0 சொல்லி செக் பண்ணுது. இப்ப இது வந்து ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஃபார் ஈச்ல போய் பிரிண்ட் பண்ணும். If it is not true, it won't print on the for each, it won't reach for each and it will come back. That is what happening. இப்போ எனக்கு வந்து இந்த even என்ற ஹெல்ப்பே எனக்கு வேணாம். Simply I have converted it into an arrow function. If I run this application, run this program, the same output which we have seen 22, 4, 6, 8, that is what we are able to see it here. If you want to do it in the next lines, you can give it like println. Okay. Now I can run this application and we will be able to see the same output. ஓகேங்களா? இப்ப இதே விஷயத்த you want to have some odd number வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் வேல நம்ம நார்மல் இன்டீஜர் I லிஸ்ட்னு போட்டுட்டு here if I modulus of 2 which is not equal to 0 இருந்தா then it is an odd number. அப்ப இந்த மெத்தடை நம்ம கால் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ odd numbers மட்டும்தான் வரும், which means 3, 5, 9 and 23. 3, 5, 9 and 23. Okay. The same way if you want to do it in a functional way, then how can you do? Here the same thing, num modulus of 2 which is not equal to 0, then I want to call this method. Then you will be getting a same thing. 3, 5, 9, 23. Okay, this is how functionalum structuralum ரொம்பவே டிஃபர். இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரக்சரல்ல ஒரு சேஞ்ச் இந்த லிஸ்ட்ல பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், that is the thing which is going to affect the whole list. பட் இந்த ஸ்ட்ரீம் API மூலமா நீங்க ஒரு விஷயம் சேஞ்சஸ் பண்றீங்கன்னா ஸ்ட்ரீம்னாலே ஃபார் டெம்பரவரி பர்பஸ். ஓகே, ஃபார் டெம்பரவரி பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்றது, கரெக்டா? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, சாரி என்ன பண்ணக்கூடாதுங்களா, டெம்பரவரி பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றங்காட்டிக்கு இஃப் யூ ஆர் யூசிங் this stream and if you are performing any operation, எதுவுமே வந்து நம்மளோட ஒரிஜினல் ஸ்ட்ரீமை அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஓகே, the question is can we use more filter right? நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். for let me also see this filter. ஓகே, டாட் கொடுக்க மறந்துட்டேன். டாட் ஃபில்டருக்குள்ள ஐ கேன் கிவ், நான் எகைன் வந்து அங்க இருந்து பாஸ் ஆகுது இல்லைங்களா, அந்த நம்பரை இங்க வந்து பாஸ் பண்றேன்.
again நம் வந்து greater than 10 இருந்துச்சுன்னா மட்டும் print பண்ண அப்படின்னு சொல்றேன். if I run this, see I am going to get only 23. ஸோ ஓகேங்களா, அதாவது இந்த ஃபில்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பாருங்களேன். ஒரு ஓடை வருது, ஓகேவா, அந்த ஓடையிலேருந்து தண்ணி வருது, தட் இஸ் வாட் ஸ்ட்ரீம். நான் வந்து இந்த இந்த ஓடையிலேருந்து தான் தண்ணி வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ திஸ் லிஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி கன்வெர்டட் அஸ் அ ஸ்ட்ரீம். ஆஃப்டர் திஸ் இந்த ஸ்ட்ரீம்லேருந்து நான் வந்து ஒரு ஃபில்டர் பண்ணுறேன். என்ன ஃபில்டர் பண்ணுறேன்? ஐ எம் ஃபில்டரிங் வெதர் அந்த தண்ணி வந்து ஈவனா ஆடான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறேன். உப்பு தண்ணியா இருக்கா இல்லைனா வந்து நல்ல தண்ணியா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புறேன். ஓகே, ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்புனதுக்கு அப்புறமா நல்ல தண்ணியா இருந்துச்சுன்னா இங்க வான்னு சொல்றேன். நல்ல தண்ணினது இங்க வந்துருச்சு. வந்ததுக்கு அப்புறமா ஹியர் ஆல்சோ ஐ எம் ஃபில்டரிங் லைக் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா வேணாம், டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இல்லைன்னா மட்டும் உள்ள அனுப்புன்னு சொல்றேன். ஐ மீன் ஜெர்ம்ஸ் நிறைய இருந்தா வேணாம், ஜெர்ம்ஸ் இருந்தா மட்டும் அனுப்புன்னு சொல்றேன். அங்கேயும் ஒரு ஃபில்டர் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபில்டரையும் கிராஸ் பண்ணி தான் அது இங்க வரும். ஸோ யூ கேன் ஹாவ் n number of filters in a stream. ஸோ அந்த n number of filters என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒவ்வொன்றா செக்ரிகேட் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் ரெக்கார்டா. ஓகே, this is how it will work. Okay, any questions? நீங்க வந்து மல்டிபிள் மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம். மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ்னா என்னங்க, ஆல்ரெடி இங்க ஒரு மெத்தடை நீங்க டிஃபைன் பண்ணியிருப்பீங்க, அதை வந்து நீங்க இங்க கால் பண்ண போறீங்க. நார்மலா வந்து நீங்க ஒரு மெத்தடை கால் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? கிளாஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட். ஓகேவா, கிளாஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்டை வச்சு மெத்தட் நேம் என்ன பண்ணுவீங்க? மெத்தட்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓப்பன் க்ளோஸ் ரவுண்டட் பிராக்கெட்ல கொடுப்பீங்க. ஆனா மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ்னா என்ன? சேம் கிளாஸ் ஆர் ஆப்ஜெக்ட். இது வரைக்கும் நம்ம கிளாஸ் தான் பார்த்துருக்கோம். ஸோ கிளாஸ்னே வச்சுப்போம். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மெத்தட் ஓகே, லெட் அஸ் ட்ரை தட் ஆல்சோ. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் நான் மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு தென் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் த மெத்தட். அதுவுமே மெத்தட் அப்படின்னா மெத்தட் சிம்பிள் கொடுக்காம நம்ம சிம்பிளா மெத்தட்னு சொல்லி கொடுக்க போறோம். தட் இஸ் வாட் மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ். இப்போ த கொஸ்டின் விச் ஹி ஹஸ் ஆஸ்க்ட் இஸ், நான் கமா கொடுத்துட்டு எகெயின் ஒரு விஷயத்த பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. லெட் அஸ் see that. see, கமா கொடுத்துட்டு ஒரு விஷயத்த நீங்க பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும்போதே we are getting an error. ஏன் அப்படின்னா that means the filter is going to accept a single parameter. See, filter is going to accept a single thing. Okay, it is not going to accept more than one. அதனால you can have multiple filters. ஆனா வந்து multiple method reference in a single filter is not allowed. Okay, yeah, I understood, but here we are not able to do multiple method reference. நீங்க multiple filter யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஒவ்வொரு ஃபில்டருக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, that is different, up to us. ஆனா ஒரே ஃபில்டர்ல to use multiple conditions, multiple method references are not allowed. Okay, any questions? Any questions do we have? So next thing, நம்ம வந்து என்னதான் இந்த செஷன்ஸ்ல வந்து லிஸ்ட் அப்படின்றத பார்த்திருந்தாலும் there might be some issues with this. நான் இங்க வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே லிஸ்ட்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆனா வந்து லிஸ்ட்ன்றதை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்ன்றதுல நமக்கு கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் இருக்கும். see, லிஸ்ட் அப்படின்றதை எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னா லிஸ்ட் இஸ் an actually interface. அப்ப லிஸ்ட் அந்த என்ன டேட்டா டைப் கொடுக்க போறோமோ அந்த டேட்டா டைப். now what I am going to do, நான் இன்டீஜர் டேட்டா டைப் கொடுக்காம ஸ்ட்ரிங் கொடுத்து ஸ்ட்ரிங்கை ஒவ்வொன்றா பிரிண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். லிஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸ்பேஸ் லிஸ்ட் which is equal to நியூ அரே லிஸ்ட். லிஸ்ட்ல ஒவ்வொரு எலிமெண்டா நான் ஆட் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும்? லிஸ்ட் டாட் ஆட் ஆஃப் ஆப்பிள். ஓகே,
and then list dot add of orange, banana, whatever it is, நான் வந்து add பண்ணிக்கிறேன். Then now what I'm going to do, I'm going to send this list as a parameter for this because in the method வந்து which is accepting a list. ஆனா இங்க வந்து list of integers நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க. ஆனா you are giving it as a list of string. So என்ன பண்ணும், data type change பண்ணணும். Okay. And then this and all it won't come because number இருந்தாதான் நம்ம வந்து greater than modulus எல்லாம் போடுவோம். Okay, now if I want, I can simply display the string elements also in the console. Okay, string எப்படி display பண்றதுங்கறதுக்காக ஒரு demo, and then வந்து list எப்படி create பண்றதுன்னு சொல்லியும் நான் உங்களுக்கு explain பண்ணிருக்கேன். See, apple, orange, banana, everything got added. If you want to add a filter, இதில் நம்ம என்ன மாதிரி ஃபில்டர் ஆட் பண்ணலாம்னா, இப்போ ஒரு வேலை வந்து ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் கிரேட்டர் தேன், இப்போ ஆப்பிளோட லென்த் என்ன 0 1 2 3 4, அப்போ ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் கிரேட்டர் தேன் 4 இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நார்மலி வித் த நார்மல் ஒன் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம், ஃபார்ல ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்காக போவோம் அண்ட் தென் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தையும் கம்பேர் பண்ணுவோம். இஃப் லென்த் வந்து கிரேட்டர் தேன் 4 5 இருந்துச்சுன்னா we will be going to print it. அதை இங்க நான் என்ன பண்ணணும், filter, it is going to use a conditions of filter of string. என்னது, நான் வந்து ஒரு கண்டிப்பா வாங்குறத என்ன பண்ணுவேன், ஒரு parameter பாஸ் பண்ணுவேன். கரெக்டா, str dot length of which is greater than 4 அப்படின்னா நீங்க print பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம். If I run this application program, let's see. See, 0 1 2 3 4, length of is greater than 4. greater than 4 னா 5 வரைக்கும் தான் செக் பண்ணும், சாரி 3 வரைக்கும் தான் செக் பண்ணும், 4 வந்து ஃபெயில் ஆயிடும். ஏன்னா greater than or equal to னு சொல்லல இல்லையா. இப்போ நான் வந்து 5னு கொடுக்கும்போது ஆரஞ்சும் பனானாவும் மட்டும்தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது. This is how we will be able to do filters for the string also. Okay. ஸ்ட்ரிங்ல வேற என்ன செக் பண்ணலாம், லென்த் செக் பண்ணலாம், தென் கண்டைன்ஸ் கூட செக் பண்ணலாம். ஸ்ட்ரிங் டாட் கண்டைன்ஸ் ஆஃப் BAN. ஸோ இப்போ BAN இருக்க ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். BAN இருக்க ஃப்ரூட்ஸ் என்னென்ன, பனானா மட்டும்தான் என்னோட லிஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ பனானா மட்டும்தான் எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் ஹவு நம்ம வந்து ஃபில்டர் யூஸ் பண்றோம். ஃபில்டர் வந்து which is used for a conditional statement. ஃபில்டர் அப்படின்ற வேர்ட் itself, it is going to filter the records. ஃபில்டர்னா என்ன, based on the condition it is going to filter the records. ஸோ ஃபில்டர் வந்து நம்ம ஃபில்டரிங் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். ஃபார் ஈச் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், for each is used to print each and every element in the console. So the thing is, stream அப்படிங்கிறது which is a temporary யூஸ் பண்ற ஒரு விஷயம். ஒன்ஸ் நீங்க ஸ்ட்ரீம் கம்ப்ளீட் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா என்னோட ஒரிஜினல் லிஸ்ட்ல எந்த சேஞ்சஸும் இருக்காது. நார்மல் நம்ம ஸ்ட்ரீம் மட்டும்தான் ப்ராசஸ் ஆகிடுக்கும், ஒர்க் ஆகி எனக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும். அவுட்புட் கொடுத்ததையும் ஸ்ட்ரீமோட லைஃபுமே முடிஞ்சிடும். இப்ப ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க வந்து இங்க ஒரு ஸ்ட்ரீம் கிரியேட் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்ட்ரீமோட லைஃப் அன்டில் அன்லெஸ் நான் அதை பிரிண்ட் பண்ணி முடிக்க வரைக்கும் தான் இருக்கும். பிரிண்ட் பண்ணியோ ப்ராசஸ் பண்ணியோ முடிக்க வரைக்கும் தான் அதோட லைஃப் இருக்கும். See, what I'm going to do, I'm going to create a stream variable, stream demo, which is equal to, and then I'm going to import this. Okay, நான் என்ன பண்றேன், here stream required stream, replace it with qualifier. Okay, இப்போ இந்த ஸ்ட்ரீமை நான் என்ன பண்றேன், system.out.println நான் பிரிண்ட் பண்றேன். It is going to get printed. Oh, demo
Okay. Demo.for each of println. Now I'm going to do this. It is getting printed. இப்போ நான் again demo.for each of println ன்னு சொல்லி கொடுக்கிறேன். I will get an exception. Stream has already operated or closed. Illegal state exception. Illegal state exception அப்படின்னா ஸ்ட்ரீமோட லைஃப் ஒரு டைம் ப்ராசஸ் பண்ண வரைக்கும் தான் இருக்கும். இன்னொரு டைம் நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா யூ வில் கெட் அன் எக்ஸப்ஷன் லைக் இல்லீகல் ஸ்டேட் எக்ஸப்ஷன். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க ப்ராசஸ் பண்ண வரைக்கும் தான் ஸ்ட்ரீமோட லைஃப் அப்படின்னா என்னன்னா ஓட போய்கிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா அது யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எகைன் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் வாட். இப்ப நீங்க குடிச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணி எகைன் வந்து வேற யாராச்சும் குடிக்கணும்னு நினைச்சா குடிக்க முடியுமா? We have already ranked it, right? Likewise, I have already used this stream. Once நான் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் எனக்கு அதே தண்ணி வேணும்னு சொன்னா எப்படி வரும்? It will throw as an exception. That's what it is happening here. இப்ப ஒரு ஸ்ட்ரீம் இருக்கு. அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ரெக்கார்ட. அந்த தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி ஜெர்ம்ஸ் எல்லாமே பண்ணி வச்சிருக்கேன். வச்சதுக்கு அப்புறம் நான் வேற யாரோ குடிச்சிட்டாங்க. குடிச்சதுக்கு அப்புறம் எகைன் எனக்கு வேணும்னு சொன்னா எப்படி வரும்? then it is throwing an exception. ஸ்ட்ரீம் அது யாரோ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நவ் கரண்டா உங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது. இல்லீகல் ஸ்டேட் எக்ஸப்ஷன். த ஸ்ட்ரீம் ஹாஸ் ஆல்ரெடி பீன் ஆப்ரேட்டட் அப்பான் ஆர் க்ளோஸ்ட். ஸோ ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே. Does anyone has any doubts? Let me know. இன்னைக்கு வந்து I have planned a very basic session. That's why I have explained you what is for each and filter எப்படி பண்றது அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் தென் வந்து பேசிக்கா ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அப்படின்ற ஐடியா கொடுத்துருக்கேன். ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்றதுன்ற ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன். மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ்னா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு எகைன் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த செஷன் மூலமா நமக்கு மெத்தட் ரெஃபரன்ஸ் பத்தி ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஆரோ ஃபங்க்ஷன்ஸ், ஸ்ட்ரீம்னா என்ன, ஃபார் ஈச் மூலமா எப்படி ரெக்கார்டை பிரிண்ட் பண்றது, தென் ஹவு டு ஃபில்டர் எ ரெக்கார்ட் அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஐடியா நமக்கு வந்திருக்கும். ஸோ with this we will have a very good idea of what is Java 8 and how we are going to do it via structural இருந்து நம்ம எப்படி ஸ்விட்ச் ஆகுறதுங்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். If you have any queries, let me know or else we will wind up the session. Do you guys have any questions? If you have any questions on the topics which I have explained you today, let me know. Let's wait for 5 more minutes and then we will wind up. No doubts from anyone? Okay then, if there is no doubts, it's well and good. We can wind up the session. Thank you so much. Bye-bye. We'll see you tomorrow. So the same timing, 8 o'clock to 9 o'clock, there will be a live session. If you are interested to learn Java 8 features, then upcoming sessions நம்ம Java 8 features தான் எல்லாமே பார்க்க போறோம். So if you are interested to learn, you can come join here at 8 o'clock to 9 o'clock. Yeah, you can ask the question.
Yeah, hi. So உங்க question என்னன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா it's good. ஓகேங்க. Yeah, உங்க question என்னன்னு post பண்ணுங்க. I will reply you and then I will consolidate everything on tomorrow's call because when the 9 o'clock I have another call also. So just post your questions. I will take it and tomorrow the same timing 8 o'clock to 9 o'clock நம்ம வந்து செஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அங்க நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓகே, மெத்தட் எக்ஸிகியூஷன் கண்டிப்பா நான் டுமாரோ செஷன்ல பண்றேன். ஐ திங்க் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன்னா இட் வில் பி லிட்டில் டிலே. ஓகே, கொஸ்டினை ஒன்ஸ் லைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கமெண்ட்ல கேளுங்க. ஸ்ட்ரீம் ஏபிஐ எப்படி ஒர்க் ஆகுது? ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ ஆன் டுமாரோ செஷன். ஓகே, I was waiting for, that's why I have completed the session at 8:55 itself. So இப்போ 8:59 ஆயிடுச்சு. 9 o'clock another call is there. So tomorrow I will explain you how Stream API is working and method execution also I will tell you. Okay. Thank you so much for watching our video. We'll see you in another video tomorrow 8 o'clock to 9 o'clock. மறக்காம join பண்ணிக்கோங்க. The same Java 8 features நம்ம learn பண்ணலாம். Thank you. Bye bye.